సో అమెజాన్ క్లౌడ్ లో ఏంటంటే ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ అని ఉంటాయి అక్కడ. ఓకే ఆ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ లో అన్నిటిని అలౌ చేయాలి కమ్యూనికేషన్. ఓకే ఇప్పుడు ఈ టాబ్లూ సర్వర్ మనకి ఏ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది? 8080 మీద రన్ 8080 పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది, రైట్? సో ఓకే మనం 8080 పోర్ట్ తో పాటు మనం ఓవరాల్ గా అలౌ చేసేద్దాం. ఓకే అలౌ చేస్తే దెన్ నీ టాబ్లూ యూఆర్ఎల్ ని నువ్వు నీ లోకల్లోంచి లేదు ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకేనా? ఒకసారి ఓకే. నీ AWS పేజ్కి వెళ్ళి నేను స్క్రీన్ షేర్ అయినా బ్రో. దాంట్లో చేద్దాం, సేమ్ స్టెప్స్ నువ్వు ఫాలో. సరే AWS ఓపెన్ చేయి, సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళి EC2 ఇన్స్టెన్స్, రన్నింగ్ మీద క్లిక్ చేయి. ఓకే, దాన్ని జస్ట్ సెలెక్ట్ చేయి. సెలెక్ట్ చేసావు, కింద నీకు సెలెక్ట్ చేసరికి కింద కనపడుతున్నాయి కదా ఆప్షన్స్, అది దాన్ని కొంచెం పైకి డ్రాగ్ చేయదాన్ని. ఎస్, పైకి డ్రాగ్ చేయి. ఇంకా ఎస్, సెక్యూరిటీ అని ఉంది చూడు అక్కడ. సెక్యూరిటీలో కిందకి అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఉంది కదా. మనకి ఆ సెక్యూరిటీ మనకి AWS లో ఏంటంటే 100 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఓకే కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక కొత్త సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది, లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ను కూడా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది నీ సర్వర్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది AWS. ఓకే దాని మీద క్లిక్ చేయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ అని రూల్స్ ఉందా కింద ట్యాబ్స్? ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ అనేవి నువ్వేం అలౌ చేసావు? RDP అలౌ చేసావు. ఏ పోర్ట్ అది? పోర్ట్ 3389. బట్ నీ టాబ్లూ సర్వీస్ ఏ పోర్ట్ లో రన్ అవుతుంది? టాబ్లూ సర్వీస్ 8080 లో రన్ అవుతుంది. సో అందువల్ల నువ్వు దాన్ని బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నావు. ఇప్పుడు మనం ఆ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి. ఎడిట్ చేద్దాం, ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, RDP సెలెక్ట్ చేయి. అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ RDP ప్లేస్ లో ఆల్ అని ఉంటుంది. RDP సెలెక్ట్ చేయి, ఆల్ అని టైప్ చేయ పైన ఆల్ ట్రాఫిక్. ఓకే, ఇది ఆల్ ట్రాఫిక్ టైప్, ప్రోటోకాల్, పోర్ట్ రేంజ్ కూడా ఆల్ అలౌ చేసాం. మరి సోర్స్ ఎక్కడ నుంచి? సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎక్కడ నుంచి దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనేది. ఓకేనా? సో సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఎనీవేర్ కింద సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు. సేవ్. ఇది ఇన్బౌండ్ రూల్స్ చేంజ్ చేసాం మనం. నా అవుట్బౌండ్ రూల్స్ కూడా చేంజ్ చేయి. అవుట్బౌండ్ రూల్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఎడిట్. అవుట్బౌండ్ రూల్స్ ఆల్రెడీ ఆల్ ట్రాఫిక్ సెట్ చేస్తుంది, బట్ డెస్టినేషన్ కస్టమ్ ఉంది. సో దాన్ని ఎనీవేర్ పెట్టి ఎనీవేర్. ఓకే, సేవ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ URL ఒకసారి AWS సర్వర్ లోకి వెళ్ళింది. మనం ఏంటి ఇప్పుడు AWS నెట్వర్క్ లెవెల్లో మనం కమ్యూనికేషన్ అంతే అలౌ చేసేసాం, రైట్? సో AWS నెట్వర్క్ లెవెల్లో కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేసినా కానీ సర్వర్ లెవెల్లో మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సర్వర్ లెవెల్ ఫైర్ వాల్ ఎలా సెట్ చేస్తాం? లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లో సెర్చ్ ఉంది, అక్కడ ఆ సెర్చ్ లో ఫైర్ వాల్ అని టైప్ చేయి. లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ అన్న, రైట్ సైడ్ టాప్ అన్న, లెఫ్ట్ బాటమ్ కింద ఫైర్ వాల్.
విండోస్ ఫైర్వాల్ అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ ఉంది కదా ఫస్ట్ అది ఓపెన్. ఓకేనా? కింద ఆ స్క్రీన్ లో విండోస్ ఫైర్వాల్ ప్రాపర్టీస్ అని చూడు, ఇంకొంచెం కింద. ఐ మీన్ కరెక్ట్ గా స్క్రీన్ మధ్యలో ఉంది ఆప్షన్, విండోస్ ఫైర్వాల్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంది, రైట్ సైడ్ ఆరో వేసి. ఇక్కడ కూడా మనం మొత్తం ఫైర్వాల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫైర్వాల్ స్టేట్ అని ఉంది కదా, దాన్ని ఆఫ్ అని పెట్టు. ఆఫ్, అప్లై, ప్రైవేట్ ఫైర్వాల్లోకి వెళ్ళి పైన ఎస్ అది కూడా ఆఫ్ చేయి. పబ్లిక్ ప్రొఫైల్, అప్లై. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 8080 ఉన్న యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, అది కాపీ చేసి నీ లోపల నుంచి ట్రై చేయి. ఓకే. ఫస్ట్ బ్రౌజర్ లో ట్రై చేయి. ఎప్పుడైనా డెస్క్టాప్ నుంచి ట్రై చేసే ముందు బ్రౌజర్ లోంచి ట్రై చేయాలి, అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రియల్ టైంలో కూడా ట్యాబ్లు డెస్క్టాప్లో డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడ ట్రై చేయకండి. ఫస్ట్ మీ బ్రౌజర్ నుంచి ట్రై చేసి అసలు యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత డెస్క్టాప్ నుంచి ట్రై చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే మీకు అసలు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదా, లేదా బ్రౌజర్లో కనెక్ట్ అయ్యి డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదా ఏంటనేది క్లారిటీ వస్తుంది. సో రియల్ టైంలో వచ్చేసి ఇన్ రియల్ టైం మనకి ఇవన్నీ నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు చేస్తారు. మనం టాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు గూగుల్లో ఒకసారి టాబ్లూ సర్వర్ పోర్ట్స్ అని టైప్ చేయి. ఓకే, టైప్ చేయి, గూగుల్ ఓపెన్ చేసి టాబ్లూ సర్వర్ పోర్ట్. కింద టేబుల్ ఉంటుంది చూడు, కొంచెం డౌన్, ఓ డౌన్. ఎస్. సో ఈ టేబుల్లో పోర్ట్స్ అన్ని కూడా గుర్తుండాలి మీకు. ఓకే. టేబుల్లో పోర్ట్స్ ఏంటి? 8850 ఫస్ట్ నుంచి చూడు. 80 అనేది గేట్వే, బట్ మనం ఏమి ఇచ్చాం? గేట్వేకి 80 ఇచ్చామా? మనం 8080 ఇచ్చాము. 8080 ఇచ్చాము. సో మనం ఏది ఇస్తే అది 80. SSL ఎనేబుల్ చేస్తే 443. టాబ్లూ సర్వీసెస్ మేనేజర్ అంటే TSM పేజీకి పోర్ట్ ఏమొస్తుంది లాస్ట్ లో? 8850. సో అలాగా ఈ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు ఫైర్ వాల్ లో ఓపెన్ ఉండాలి. మరి ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు ఇక్కడ అంటే AWS మనది కాబట్టి we made everything. But in real time cases we have to tell our network administrators, give them this particular table and tell them to open these ports accordingly. ఓకే. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఈ పోర్ట్స్ అన్ని గుర్తుండాలి. 80 గేట్వే పోర్ట్, గేట్వే డిఫాల్ట్ పోర్ట్. మరి గేట్వే డిఫాల్ట్ పోర్ట్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చా? చేంజ్ చేసుకున్నాం కదన్నా, చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ఎప్పుడు చేసుకుంటాం మనం? ఇన్స్టాలేషన్. ఓకేనా? SSL 443 కెన్ వి చేంజ్ ఇట్? మనం మార్చలేం. 8850 TSM పేజ్ పోర్ట్, అది మార్చలేం.
రామ్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? మార్చలేమని చెప్పాను బ్రో. ఈవెన్ నాకు కూడా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు. ఇందాక డొమైన్ అక్కడ ఒక ఫైల్ వల్ల ఆపలేదు ఆ ట్యాబ్స్ లో. 2 ఆపాను కానీ ఒకటి ఆపలేదు. సో ఓకే. సో రియల్ టైంలో వచ్చేసి మనకి యాజ్ ఐ సెడ్ నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు ఈ యాక్టివిటీలో. వాళ్ళకి టేబుల్ ఇచ్చేసి ఈ పోర్ట్స్ అన్ని ఓపెన్ ఉండాలి అని చెప్పాలి వాళ్ళకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్స్కి. ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? AWSలో ఉంది. మన ల్యాప్టాప్ ఎక్కడ ఉంది? మన లోకల్ ఇంటర్నెట్లో ఉంది, రైట్? సో ఇమాజిన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా ఉంటుంది? ల్యాప్టాప్స్ అన్ని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఐ మీన్ మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్స్లో ఉంటాయి, సర్వర్స్ కూడా ఆఫీస్ నెట్వర్క్స్లోనే ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ 8060, 8061, 8000 to 9000, 27000 to 27009 ఈ పోర్ట్స్ మనకి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు. ఎందుకని? మనం ఆ పోర్ట్స్ని యూస్ చేయం. మనం ఏ పోర్ట్ యూస్ చేస్తాం? ఏ పోర్టుతో కనెక్ట్ అవుతాం మనం? వి కనెక్ట్ యూసింగ్ గేట్వే పోర్ట్. అంతే కదా, బ్రౌజర్లో ఏ పోర్ట్ టైప్ చేస్తున్నాం మనం? గేట్వే పోర్ట్ టైప్ చేస్తున్నాం. అదే ఒకవేళ అది SSL ఎనేబుల్ అనుకోండి, 443 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో 80 and 443 మాత్రం మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. రిమైనింగ్ పోర్ట్స్ సర్వర్ ఇన్సైడ్ ఉంటే చాలు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ కదా కిరణ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఇది 8000 ఉంది, 8000. అవును, ఇది ఓన్లీ 2 ఆర్ దాంట్లో మిడిల్ బిట్వీన్ ఉన్నాయన్నీ? మొత్తం బిట్వీన్ అన్నీ కూడా అది యూజ్ చేసుకుంటుంది డైనమిక్గా. ఎప్పుడు ఏది చూసుకుంటుందో తెలియదు. సో అందుకని 8000 నుంచి 9000 వరకు మొత్తం ఓపెన్ పెట్టేసి ఉంచాలి. మిగతావి మీకు పోర్ట్ నెంబర్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరన్నా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ అన్నారు అనుకో, డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ యూజ్డ్ బై ట్యాబ్లో అంటే మీరు వీటి గురించి చెప్పాలి. 80 will be used by gateway by default, 443 for SSL, 8850 for Tableau Services Manager, 8060 for Postgres SQL, 61 for backup verification, 8000 to 9000 for dynamic mapping of Tableau server processes, 27000 to 27009 for licensing service. అలా చెప్పాలి. సో ఈ పోర్ట్స్ అన్ని మీకు బై హార్ట్ అయిపోవాలి, మొత్తం A to Z అన్ని పోర్ట్స్ కూడా. ఓకేనా? సో యాజ్ ఐ సెడ్ నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళకి మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి ఈ పోర్ట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేయమని. ప్లస్ 80 పోర్ట్ అండ్ 443 పోర్ట్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్డ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్. అవుట్ సైడ్ అంటే మళ్ళీ మీ ఆర్గనైజేషన్ అవుట్ సైడ్ కాదు, అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ యువర్ Tableau server to the employees of organization. విదిన్ ద డొమైన్ వస్తుంది, బట్ ఆ సర్వర్ నుంచి ఓపెన్ చేసి మీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ది పోర్ట్స్ థింగ్. ఇన్ కేస్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్స్ కి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అంతే కదా? పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం అంతే తప్ప మనకు వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఏమేమో. పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడం అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఆ URL-ని వాళ్ళ బ్రౌజర్లో టైప్ చేసి లాగిన్ పేజ్ కనపడుతుంది. ఓకే, వ్యూ చేయడానికి జస్ట్ లాగిన్ పేజ్ వరకే కనపడుతుంది. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే తప్ప ది కాంట్ లాగిన్. బట్ అట్లీస్ట్ ఆ పేజ్ కనపడాలి అంటే వాళ్ళకి పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఇన్స్టాలేషన్లో వచ్చే రిమైనింగ్ స్టెప్స్. సో ఇన్స్టాలేషన్లో ఏంటి? ఫస్ట్ మీరు వెర్షన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు. వెర్షన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ రిమెంబర్, హౌ డూ యూ చూస్ ఏ వెర్షన్ అని ఎవరైనా అన్నారు అనుకో, హౌ డూ యూ చూస్ ఏ వెర్షన్ అంటే 2020.1 వేయాలా, .2 వేయాలా, .3 వేయాలా, .4 వేయాలా, ఏ వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జనరల్గా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అంటే బిజినెస్ విల్ టెల్ us what version needs to be installed. లేదు బిజినెస్ చెప్పలేదు, బిజినెస్ వీఆర్ ద సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డెసిషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. మరి అప్పుడు ఎవరు తీసుకుంటారు ఏ వర్షన్ అనేది? దెన్ దట్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. నిన్ను సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతారు. నిన్ను ఇన్ ద సెన్స్ Tableau సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతారు ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని. అప్పుడు మనం ఏంటి, వి ఆల్వేస్ గో ది N-1 వర్షన్. లేటెస్ట్ కన్నా ఒకటి తక్కువ. N-1, N అంటే లేటెస్ట్, -1 అంటే ఒకటి తక్కువ.
So we always go with the n-1 where n is the latest version available in the website. ఎందుకని ఎందుకని అంటే ఆల్వేస్ లేటెస్ట్ వర్షన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ బగ్స్. ప్రీవియస్ వర్షన్లో ఏంటంటే బగ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. అందుకని ప్రీవియస్ వర్షన్కి వెళ్తాం. ఒక స్టెప్ ప్రీవియస్, మళ్ళీ 2-3 వర్షన్స్ ప్రీవియస్ కాదు, ఒక స్టెప్ ప్రీవియస్ వర్షన్కి వెళ్తాం. లేదు మోస్ట్ స్టేబుల్ వర్షన్ ఏదో చూసి ఆ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము. ఓకే, సో అలా మనం సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ వర్షన్ వీ వాంట్. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది కీ. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కంపల్సరీ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటరే కొట్టాలి. ఎందుకు అంటే ట్యాబ్లూ ట్రైస్ టు అన్జిప్ ద ఫైల్. ఆ .exe ఫైల్ ఎన్ని ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి మనకి డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు? ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో వీ అన్జిప్ దట్ ఫైల్ అండ్ ఆల్సో it creates a lot of files on file system, and it creates services, it creates processes, it creates so many executable files. So avanni cheyalante compulsory run as administrator privilege tone cheyali. Okay na? Now మరి ఒక ట్యాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. మిమ్మల్ని ట్యాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయండి అనగానే సో మీరు ఒక సర్వర్ AWSలో వాట్ ఎవర్ రికమెండెడ్ హార్డ్వేర్తో ఒక సర్వర్ తీసుకున్నారు, దాన్ని రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొట్టి ఇన్స్టాల్ చేసేసారు. మరి ఒక ట్యాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే, ఇన్స్టాలేషన్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కొన్ని ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఏంటి? మనం ఏ సర్వర్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో, వాట్ ఎవర్ విండోస్ సర్వర్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్, మనం లాగిన్ అయ్యే అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, the account which we are going to log in into the server for the installation help, that account has to be a administrator account. That is the first requirement. Second enti, we have to decide which drive we are going to install, ante C drive or D drive. Most of the cases lo organizations lo మనం C drive లో ఇన్స్టాలేషన్ చెయ్యం. ఎందుకని? మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ డ్రైవ్ లో ఉంటుంది? సి డ్రైవ్ లో ఉంటుంది. మరి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సి డ్రైవ్ లో ఉన్నప్పుడు ట్యాబ్లూ సర్వర్ కూడా సి డ్రైవ్ లోనే ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్లూ సర్వర్ లాగ్ ఫైల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎవరెవరు ఇప్పుడు లాగ్స్, చాలా లాగ్స్ వస్తాయి, అంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా ఏమన్నా, ఆ లాగ్ ఫైల్ ఇంక్రీజ్ సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఈవెన్ సర్వర్లో కూడా లాగిన్ అవ్వలేం. ఓకే, అందుకని we always isolate Tableau server from the C drive or from the operating system drive. అందుకని ఎదురు D drive కానీ ఈ డ్రైవ్ కానీ ఒక సపరేట్ డ్రైవ్ తీసుకుని ఆ డ్రైవ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, అప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎనీ రీజన్ C drive కానీ D drive కానీ ఫుల్ అయితే స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు లాగిన్ ఇన్ టు సర్వర్ అండ్ క్లీన్ అప్ సమ్ కంటెంట్, రైట్? అది. సో నెక్స్ట్, అది సెకండ్. ఏంటది? ఇన్స్టాలేషన్ లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్, ఫైర్ వాల్స్ అనేవి ఇన్ అడ్వాన్స్ గా ఓపెన్ చేయించి పెట్టుకోవాలి. ఫైర్ వాల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ పోర్ట్స్ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్డ్ బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే మనం ముందుగానే నెట్వర్క్ టీమ్ కి ఒక మెయిల్ పెట్టేసి దీస్ ఆర్ ద టేబుల్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద పోర్ట్ నెంబర్స్ దట్ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్డ్ ఫర్ అవర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, థర్డ్. ఫోర్త్ ఏంటంటే, ఫోర్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ నార్మల్గా విండోస్లో యాంటీవైరస్ ఉంటుందిగా మనకి. ఎప్పుడైనా ట్యాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు యాంటీవైరస్ ఆఫ్ చేయమని సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టాలి. ఎందుకని యాంటీవైరస్ ఆఫ్ చేయాలి? బికాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు, ఈవెన్ నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో, అంటే ప్రజెంట్ ఉన్నది మ్యాక్ కాబట్టి నాకు అది లేదు, బట్ నార్మల్గా విండోస్లో పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్లో యాంటీవైరస్ ఉంటే మనం ఒక పెన్ డ్రైవ్ పెట్టగానే ఇమీడియట్గా ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ స్కాన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్, ఆర్ మనం ఏదైనా ఒక గూగుల్ నుంచి కానీ లేదా ఒక జీమెయిల్ నుంచి కానీ, ఎగ్జాక్ట్లీ ఫస్ట్ థింగ్ యాంటీవైరస్ ఏం చేస్తుంది? ఇమీడియట్గా అది ఆ ఫైల్ని స్కాన్ చేస్తుంది. దెన్ మరి దట్ ఈస్ ఫైన్, మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అది స్కాన్ చేసేస్తుంది కదా, దెన్ వై వీ నీడ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ ది యాంటీవైరస్? ఎందుకని? బికాస్ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ జస్ట్ ఒక .exe ఫైల్, దాని సైజ్ ఎంత ఉంది? 1.1 GB 2 పాయింట్ సంథింగ్ GB ఉంటుంది.
but inside of the .exe files there are plenty of other files available. మరి అవి ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి? when the installation process goes on, then that file will be extracted into so many other files, and also there will be so many services and processes will be created during the installation process. అలా జరుగుతున్నప్పుడు your antivirus will scan each and every file whichever being extracted, until unless the scan is It complete. automatically deletes. Exactly, your antivirus will not leave that specific file. Then your Tableau server installation might be looking for that specific file only. Eventually it waits for some time and your installation will fail. సో ఆ రీజన్ వల్ల యాంటీవైరస్ అనేది కంపల్సరీ టర్న్ ఆఫ్ చేయాలి డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూస్లో జనరల్గా వాట్ ఆర్ ది కామన్ ఇష్యూస్ యూ ఫేస్డ్ ఇన్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఏం చెప్పాలి మీరు? సో we when we first time install the Tableau server, we never know that antivirus can cause such a big issue. So we have go ahead and install the Tableau server. Then it failed eventually. We tried couple of times. After trying couple of times, then we came to know that antivirus is the issue because Tableau has recommended to turn off the antivirus. Why it has recommended to turn off the antivirus? అప్పుడు మీరు ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాసెస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అందువల్ల యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆఫ్ ది యాంటీవైరస్ వైల్ డూయింగ్ ది ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ Tableau server. This is the most important step. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి మనకు ప్రీరిక్విజైట్స్? ఎందుకని ప్రీరిక్విజైట్స్ కంపల్సరీ? లైసెన్స్. సో లైసెన్స్ ఫిఫ్త్ ఈస్ ద లైసెన్స్. సో లైసెన్స్ ఈస్ సో నార్మల్గా మనం స్టార్ట్ విత్ ద Tableau server ట్రయల్ అని చెప్పి చేసేయచ్చు. 14 days ట్రయల్ వస్తుంది. లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ది లైసెన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు లైసెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ లైసెన్స్ యాక్టివేట్ చేయాలంటే that license has to be a minimum of creator or explorer license. Minimum of creator or explorer license ఉండాలి మనం ఇనిషియల్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే. సో దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, వితౌట్ విచ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఇవన్నీ మనకి ప్రీ రిక్విజైట్స్ Tableau server ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఫస్ట్ ఏంటి మనం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ ది రికమెండేషన్స్. రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ఉండాలి, స్పేస్ ఎంత ఉండాలి, ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, సిపియు ఎంత ఉండాలి, ఓఎస్ వర్షన్, దిస్ ఇస్ ఓఎస్ వర్షన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రీ రిక్విజైట్స్. once we get the hardware in our hand, and then the prerequisites has to be done according to these 5 steps. Any questions? No, sir. Any questions anywhere? Prerequisites gaani, installation procedure gaani, port numbers gaani, hardware and ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రికమెండేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పేలా ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్. సరే, ఇంకా రిమోట్ డెస్క్టాప్ తో ఇంకా మనకి అంటే కీపర్ సైడ్ పక్కన పెట్టవచ్చు కదా. అంటే మనం ఇప్పుడు త్రూ లోకల్లో క్రోమ్ లో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా దాంట్లో చూడాల్సిన అవసరం లేదు కదా. దాంట్లో చూడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు మన సర్వర్ వచ్చేదానికి లోకల్లో వచ్చేస్తుంది కదా. సర్వర్ నీకు లోకల్లో రావట్లే. యూఆర్ఎల్ సర్వర్ లో ఉన్న Tableau సర్వర్ ని యూఆర్ఎల్ త్రూ మనం బ్రౌజర్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో మీరు ఇంక రిమోట్ డెస్క్టాప్ త్రూ లాగిన్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. బట్ లాగిన్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఎప్పటి వరకు లాగిన్ అవసరం లేదు నీకు? until unless you are able to do your activities through browser itself, then you don't need to log into the server remote desktop. కాకపోతే ఇన్స్టలేషన్ ఎక్కడితో కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్
ఏ కంప్లీట్ ఇన్స్టలేషన్. మనకి ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి యూఆర్ఎల్ టాబ్లూ సర్వర్ యూఆర్ఎల్ ఎలా ఉంది? హెచ్టిటిపి ఉందా? హెచ్టిటిపిఎస్ టిపి ఉంది. బట్ మరి టిపి సెక్యూర్డ్, హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్డా? సెక్యూర్డ్. మరి ఎస్ అని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఆన్ ది విండోస్ సర్వర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది సి డ్రైవ్లో ఉంది. సి డ్రైవ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక 80% సి డ్రైవ్ దాటితే, అంటే ఫైల్ సిస్టమ్ యూటిలైజేషన్ 80% క్రాస్ అయితే నాకు ఈమెయిల్ అలర్ట్స్ రావాలి. ఓకే, అంటే యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద ఈమెయిల్ అలర్ట్స్. మరి అలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి? దెన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దోస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆన్ ది రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ. సో అలా కోర్ అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనం రిమోట్ డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళి చేస్తాం. ఓకేనా, ఫైన్. సో నౌ మనకి వన్స్ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తరువాత దెన్ వీ హ్యావ్ 2 pages, రైట్? ఎన్ని పేజెస్ వచ్చినాయి మనకు? వెబ్ పేజెస్ 2 వెబ్ పేజెస్ వచ్చినాయి. ఏమేంటి ఆ వెబ్ పేజెస్? సర్వీస్ మేనేజర్ ఒకటి, టాబ్లూ సర్వర్. రైట్, సర్వీసెస్ మేనేజర్ ఒకటి, టాబ్లూ సర్వర్ ఒకటి. దాన్ని ఏ పేజ్ అంటామంటే టిఎస్ఎం పేజ్ అంటాం షార్ట్ కట్లో. ఓకేనా, టాబ్లూ సర్వీసెస్ మేనేజర్ కదా, సో టాబ్లూ టీ సర్వీసెస్ ఎస్ మేనేజర్ ఎం టిఎస్ఎం పేజ్ అంటాం దాన్ని. టిఎస్ఎం వెబ్ యూఐ అంటాం దాన్ని. టిఎస్ఎం వెబ్ యూఐ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ వెబ్, రైట్? సో టిఎస్ఎం వెబ్ యూఐ అంటాం. ఇంకొక పేజ్ ఏంటి మనకి? టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్. టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్. టాబ్లూ టిఎస్ఎం వెబ్ యూఐ వచ్చేసి, టిఎస్ఎం వెబ్ యూఐ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఓన్లీ ఫర్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లైక్ అస్. వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరికి దాంట్లో యాక్సెస్ ఇవ్వం. ఓకే, మరి నార్మల్ యూజర్స్ ఉంటారు, అంటే హూ వాంట్స్ టు ఓపెన్ ద రిపోర్ట్స్, కన్జ్యూమ్ ద రిపోర్ట్స్, ప్లే విత్ ద రిపోర్ట్స్, ఆర్ మేబీ డాష్ బోర్డ్స్ అవి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు, ఫర్ దెమ్ వి విల్ గివ్ యాక్సెస్ ఆన్ టు దిస్ పేజ్. ఏ పేజ్? టాబ్లూ సర్వర్. టాబ్లూ సర్వర్లో యూజర్ని యాడ్ చేస్తాం వాళ్ళని. ఈ పేజ్లో వచ్చేసి మనం వాళ్ళని, ఈ పేజ్లో ఎవ్రీ యూజర్ ఈజ్ లైసెన్స్. ఈ పేజ్లోకి, టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్లోకి యాక్సెస్ చేయాలి, యూజర్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ యూజర్ ఈజ్ ఎ లైసెన్స్డ్ యూజర్. బట్ టాబ్లూ సర్వీసెస్ మేనేజర్లోకి లాగిన్ అయినప్పుడు మీరు ఏ యూజర్ నేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారు? అడ్మిన్. కంప్లీట్గా చెప్పాలి. యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ అడ్మిన్. అది టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్లోకి. టిఎస్ఎం వెబ్ యూఐలోకి టిఎస్ఎం పేజీలోకి డిఎన్ఎస్ దగ్గర అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇచ్చాము, పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి సేమ్ కాపీ చేసి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవి ఏ క్రెడెన్షియల్స్? మామూలుగా అది మనము టాబ్లూ ఈ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనం అక్కడ ఆర్డిపి మిషన్ కనెక్ట్ చేసాం కదా. రైట్. సో అవి ఆర్డిపి మెషిన్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసిన క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకేనా, కొన్ని వర్డ్స్ మీరు ఎగ్జాక్ట్ టెక్నికల్ వర్డ్సే చెప్పాలి. ఓకేనా, నార్మల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. గుడ్ దట్ యు నో వాట్ ఇట్ ఈస్, బట్ మనం అక్కడ చెప్పే విధానం ఓన్లీ టెక్నికల్ టర్మ్స్లోనే చెప్పాలి. వాటిని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటాం. ఓకే, సో టాబ్లూ సర్వీసెస్ మేనేజర్లోకి లెట్సే ఇప్పుడు నీ సిస్టమ్ ఉంది, నీ సిస్టంలో సుబ్బు సిస్టంలో టిఎస్ఎం టాబ్లూ సర్వర్ రన్ అవుతుంది, టిఎస్ఎం పేజ్ ఉంది. దానికి నేను కిరణ్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. మరి కిరణ్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ పేజ్లో అనుకో, ఈ టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్లో అయితే మనం సింపుల్గా కిరణ్ అని యూజర్ క్రియేట్ చేసేసి, అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ యూజర్స్ ట్యాబ్ ఉంది, యూజర్ క్రియేట్ చేసేసి పాస్వర్డ్ ఏదో సెట్ చేసి ఈ డిఎన్ఎస్ ఎలియాస్ షేర్ చేస్తే తను లాగిన్ అవ్వగలుగుతాడు, అవ్వలేడా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సుబ్బు, ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తాడన్న, చేయగలడు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తనకి టిఎస్ఎం పేజ్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఒకసారి టిఎస్ఎం పేజ్లోకి వెళ్ళు. మరి టిఎస్ఎం పేజ్లో ఇక్కడ యూజర్లు క్రియేట్ చేసేది ఎక్కడన్నా ఉందా? ఇక్కడ లేదన్న, ఇక్కడ లేదు కదా. దెన్ హౌ డస్ అదర్ సారీ అడ్మిన్స్ అడ్మిన్స్కే రైట్.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నేను సుబ్బు ముగ్గురు ఒక టీం. ఓకే, సుబ్బు దగ్గర అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి లాగిన్ అవుతాడు. మన ఇద్దరం వేరే షిఫ్ట్ లో వచ్చాం. అప్పుడు నేను ఎలా లాగిన్ అవుతాను ఈ పేజ్ కి? ఈ పేజ్ కి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సర్వర్లో మనల్ని కూడా అడ్మిన్స్ కింద యాడ్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ విండోస్ సర్వర్లో. ఓకేనా? మరి అది ఎక్కడ చేస్తారు? ఈ విండోస్ టీమ్ వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి ఏమని, యాడ్ దీస్ ఆర్ మై టూ న్యూ Lakshmi and Kiran are my two new team member, so add them to operating system admins so that they can log in to TSM page. అర్థమైందా? సో నార్మల్ టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ అండ్ దెన్. బట్ TSM వెబ్ UI లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఆ లాగిన్ అయ్యే యూజర్ ఎవడైతే ఉంటాడో దట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ హ్యాస్ టు బి లోకల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అదర్వైజ్ హీ కెనాట్ లాగిన్. రామ్, క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? నరేంద్ర, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట రెండింటికి. ఏంటి? TSM పేజ్కి వచ్చేసి లోకల్ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేస్తాము ఆర్ సర్వర్ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేస్తాం. టాబ్లూ సర్వర్కి వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యూజర్స్ దేర్ అండ్ దెన్. ఇది కీ డిఫరెన్స్ లాగిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. మరి టాబ్లూ సర్వీసెస్ మేనేజరు టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్ రెండు ఎందుకు? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ టూ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్. ఎందుకంటే ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని నార్మల్ యూజర్స్ కనపడాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. The TSM web UI, this has been specifically built for Tableau server administrators like us. That is the reason only we can access, or that is the reason why it is just we need access to this page, not any other people. Same TSM web UI ki ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే TSM web UI ఉందో the same TSM web UI has a command line also. Okay, for example ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు స్టేటస్ లో అన్ని అవైలబుల్ కనబడుతున్నాయా? రైట్. ప్లస్ టాప్ హ్యాండ్ రైట్ సైడ్ లో టాబ్లూ సర్వర్ రన్నింగ్ అని చూపిస్తుందా, ఎర్రర్ అని చూపిస్తుందా? రన్నింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి నువ్వు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బాటమ్ సెర్చ్ లో కమాండ్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, CMD రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాని మీద. ఎస్. సో మనం TSM వెబ్ యూఐలో ఏమేమైతే మనం చేయగలమో ది సేమ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాబ్లూ సర్వర్ ఈజ్ రన్నింగ్ అని ఉంది. సేమ్ నాకు ఇక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది? దానికి ఒక మన కమాండ్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్? TSM స్టేటస్ స్పేస్ స్టేటస్. రైట్. నౌ మరి నాకు ఇన్ డీటెయిల్ గా కావాలి అంటే రిపోజిటరీ రన్నింగ్, ఆస్ డేటా రన్నింగ్, ఎలాస్టిక్ సర్వర్ రన్నింగ్. సో మనకి ఇన్ డీటెయిల్ స్టేటస్ చూపిస్తుంది అక్కడ. ఇన్ డీటెయిల్ గా చూడాలంటే వెర్బోస్, రైట్, TSM స్పేస్ స్టేటస్ స్పేస్ -v. ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్ గా రాజా ఇచ్చిన సెషన్ ఉంది కదా, సో రాజా ఇచ్చిన సెషన్ లో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు తను. లాస్ట్ మిమ్మల్ని అందరినీ సెషన్ అటెండ్ అవ్వమన్నాను కదా, ఆ సెషన్ లో క్లియర్ కట్ గా ఏది ఏంటి అనేది తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. నేను మళ్ళీ మొత్తం అన్ని చెప్తాను, బట్ జస్ట్ చెప్తున్నా మీకు. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద TSM కమాండ్ లైన్ యూటిలిటీ TSM వెబ్ UI కెన్ బి యూస్డ్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్ ఆర్ TSM పేజ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ మనం TSM లో ఏమన్నా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమన్నా పెట్టాలా, లేకపోతే ఉన్న డిఫాల్ట్ గా ఉంచాలా? అంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ డిజేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా కింద TSM పేజ్ లో ఒకసారి వెళ్ళు. ఓకే, ఇట్లా ఉన్నాయి కదా సర్వీసెస్ అన్ని రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి కదా, ఏమన్నా ఆపాలంటున్నాడు సార్ అతను. ఇట్లా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ చెక్ బాక్స్ లో లేకపోతే నార్మల్ గా రన్ అవుతుంది చూపిస్తుంది. అవన్నీ రన్ అవుతున్నాయని అక్కడ మనకి స్టేటస్ చూపిస్తుంది.
బట్ చెక్ బాక్స్ కాదు కదా సార్, అయితే డైరెక్ట్ చెక్ బాక్స్ కాదు. డిఫాల్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. ఇప్పుడు మనకి SQL సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? స్కిల్ సర్వర్ 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 2 ఉన్నాయి. క్యాష్ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అవి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే 2 ఉండాలా, 3 ఉండాలా, 4 ఉండాలా, 1 ఉండాలా, అవి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ అట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా ఉండాలి. మోర్ దాన్ 1 అనేది అది మన ఇష్టం. మోర్ దాన్ 1 అనేది అది మన ఇష్టం. బట్ ఎన్ని ఉండాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? హౌ డు వి నో? ఏ ప్రాసెస్లో ఎన్ని ఉండాలి అని ఎలా తెలుస్తుంది? రైట్, క్వశ్చనేనా కాదా? ఏ ప్రాసెస్లో ఎన్ని ఉండాలి? సో అది మనం చేంజ్ ఎక్కడ నుంచి చేయొచ్చు? కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్లో. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఆ ప్రాసెస్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంది, దాని మీద పక్కన 1 అని ఉంది కదా, సో అది క్లిక్. ఎస్, సో ఇవి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు ఎన్ని ఉండాలి అనేది. బట్ ఎన్ని ఉండాలి అనేది ఎవరు చెప్తారు? హూ విల్ టెల్ us ఆర్ హౌ డు వి నో? ఒకసారి గూగుల్ పే చూపించు. గూగుల్ గూగుల్ పే చూపించు. How many SQL processes? Many number of SQL is VIZ QL SQL processes in Tableau server. In Tableau server. Yes. Okay. Okay. Not that. Go down. Okay. Go down. Okay. Go down. Yeah. Recommended అని చూసా. Recommended baseline configurations. అది క్లిక్ చేయి. Go down. Hello. ఒక నిమిషం. వెయిట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ చదువు ఒకసారి. బిలో ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైన్. SQL server set to బై డిఫాల్ట్ కాడ నుంచి చదువు. Yeah. By default, Tableau server install configures the number of process instances based on the hardware on the machine. We recommend that you keep the default configuration as your starting point. Below are the number of processes of an 8-core machine. Physical servers set to 2 instances. Default calculation number of physical cores divided by 4 up to a maximum of 4. సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని కోర్ మెషిన్ తీసుకున్నాం AWS లో? AWS లో 8 కోర్ తీసుకున్నాం. 8 కోర్ రైట్? సో 8 కోర్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ని విస్క్యూల్స్ వచ్చినాయి మనకి? 2 విస్క్యూల్స్ వచ్చినాయి. 2 వచ్చినాయంటే బై 4 కదా, రైట్? సో ఫార్ములా ఏంటి మనకి? విస్క్యూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కోర్స్ డివైడెడ్ బై 4. యా. ఓకే.
బ్యాక్గ్రౌండర్, క్యాషే సర్వర్, డేటా సర్వర్ కూడా సేమ్ ఫార్ములా. రిమైనింగ్ ఆల్ ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టెన్స్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములాస్ ఆ URL కాపీ చేసి మొత్తం అందరికి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టిన తర్వాత ఓకేనా? సో ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి. ఎందుకని నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడగవచ్చు అసలు ఎన్ని బ్యాక్గ్రౌండర్లు ఉండాలి, ఎన్ని SQL సర్వర్లు ఉండాలని నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. బై డిఫాల్ట్ Tableau server installer configures the number of processes instances based on the hardware of the machine. However, we have some formulas as below, like SQL will be total number of cores divided by 4. But అలా అని లెట్స్ సే మనకు 64 కోర్ ఉంది సర్వర్. ఓకే, 64 కోర్ ఉంటే బై 4 అంటే 16, 160. మరి 160 SQL సర్వర్స్ పెడతామా? పెట్టాం. వై? బికాస్ ఇట్ సేస్ maximum of 4. Maximum of 4. Ram, any questions? No. Clear అయినా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హలో, Ram, any questions? సార్ SQL అంటే మామూలుగా ఇది SQL సర్వర్ లాగా డేటాబేస్ కాదు. సార్ నా వాయిస్ వినపడుతుందా? హలో, ఎవరు మాట్లాడేది? నరేంద్ర. చెప్పు నరేంద్ర. వినపడుతుందా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది. ఓకే. ఉన్నాయా? లేదు అది కదా. సో అసలు ఇన్ని ప్రాసెస్లు ఎందుకు మనకి అంటే Tableau సర్వర్ లో SQL ప్రాసెస్ ఎన్ని, SQL అని, క్యాష్ సర్వర్ అని, బ్యాక్గ్రౌండర్ అని, ఇన్ని ప్రాసెస్లు ఏంటి అసలు? వై ద హెల్ లైక్ దీస్ మెనీ ప్రాసెసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ Tableau సర్వర్, రైట్? అసలు ఏ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? రెడెండెన్సీ ఇస్ వన్ పాయింట్. రెడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? రెండు ప్రాసెస్లు పెట్టుకోవడం రెడెండెన్సీ. మేబీ ఒక ప్రాసెస్ బదులు రెండు ప్రాసెస్లు పెట్టుకోవడం రెడెండెన్సీ. బట్ SQL అంటే ఏంటి, క్యాష్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మీన్ వైల్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రీడ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ప్లస్ Tableau సర్వర్ ప్రాసెసెస్ అని కొట్టు ఒకసారి గూగుల్లో. Tableau సర్వర్ ప్రాసెసెస్. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయి. కిందకి వెళ్ళి గో డౌన్. ఓకే, గో డౌన్. ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి Tableau సర్వర్ ప్రాసెస్ ఏంటి, దాని పర్పస్ ఏంటి, మొత్తం ఉన్న అన్ని ప్రాసెస్ల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది ఈ పేజ్ లో. గో డౌన్ లిటిల్ బిట్. గో డౌన్. సి ఎవ్రీ ప్రాసెస్, బ్యాక్గ్రౌండర్ దేనికి, ఆస్ డేటా దేనికి, ఏ ప్రాసెస్ ఎందుకు అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో మీకు క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది. సో గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ బిఫోర్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఈ లింక్ కూడా షేర్ చేయబోతు అందరికి. TSM లో ఉండేదంతా సార్ అవి ఎక్కడ TSM ఉంది కదా, దాంట్లో ఉన్నాయని ఆ ప్రాసెస్లు ఇవన్నీ. బట్ ఇంకా చాలా ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. DSM పేజ్ లో చూపించిన ప్రాసెస్లు కూడా ఉంటాయి ఇందులో. ఓకేనా? అవన్నీ కూడా గో త్రూ వన్ బై వన్ ప్రాసెస్, రీడ్ అబౌట్ ఇట్. We will discuss in detail again, but before that you read about all of these processes and try to understand what these processes are about. Okay. First and third columns and second columns చదవండి. Fourth, fifth column మీకు అవసరం లేదు దీంట్లో. ఓన్లీ 1 2 3 చదవండి చాలు ప్రస్తుతానికి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే we will discuss in next class. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టాస్క్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు? టాస్క్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఒకసారి చూసుకోమని చెప్పారు, బై హార్ట్ చేయమని చెప్పాను. నెక్స్ట్ తర్వాత సరికి మామూలుగా ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పారు.
రైట్. నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్కి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ రీడౌట్ చేయమని చెప్పారు. పోర్ట్ నెంబర్స్ చూడాలి, పోర్ట్ నెంబర్స్ అన్ని డివైడ్ చేయాలి, ఓకే ప్రాసెస్లు అన్ని చదవాలి. సో ఫర్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాస్ సెషన్స్ అన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు, ఏ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, లైసెన్సెస్ ఏంటి, ఏ టు జెడ్ అన్ని కూడా మొత్తం అన్ని చదవండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్లు చెప్పిన వాళ్ళు క్లాస్ లో ఉంటారు, ముందే చెప్తున్నా. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్లు చెప్పిన వాళ్ళు క్లాస్ లో ఉంటారు, లేదంటే ఆ రోజు క్లాస్ లో తీసేస్తా, ప్లస్ రికార్డింగ్ కూడా ఇవ్వను. ఓకే అన్న ఈ రోజు రికార్డింగ్ చేశారన్న? ఈ రోజు రికార్డింగ్ ఇస్తాను. ఓకే ఓకే అగైన్ ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి, డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ ఎట్ ఆల్. దట్ డౌట్ మేబీ 2+2 ఎంత అన్నా అని అడిగినా నాకు నో ప్రాబ్లం. బట్ నేను 2+2 ఎంత అన్నప్పుడు అన్న డౌట్ ఉందన్నా అని మాత్రం అడుగుతా ఆ రోజు. ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి, రేపు అడగండి, మీకు ఏ టైంలో కుదిరితే ఆ టైంలో అడగండి, నో ఇష్యూస్. నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇస్తా. బట్ నేను క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు మాకు ఇది అర్థం కాలేదు, దాంట్లో డౌట్ ఉంది, దీంట్లో డౌట్ ఉంది అని మాత్రం చెప్పొద్దు. నేను ఏ టాపిక్స్ చెప్తానో ఆ టాపిక్స్ లోనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, లేదు మిమ్మల్ని ఏ టాపిక్స్ చదవమంటే ఆ టాపిక్స్ లోనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఐ విల్ నాట్ గో outside of what I have explained or what I have told you to read about.